অপরাহ্ন। শুভ অপরাহ্ন বলছি। ইংল্যান্ডে এখন অপরাহ্ন, ভারতবর্ষে সন্ধ্যা নামছে। বাংলাদেশ এবং ভারতে সন্ধ্যা, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রহর চলছে, কারো জন্য হয়তো খুব একদম নিশি রাত্রি। So good afternoon to all of you who are watching from different parts of the globe, different corners of the globe. As you know, this is the second day of the RadhaRaman Folk Festival. In first day, we had a beautiful inauguration and many wonderful friends, partners, ministers from different countries joined as part of the inauguration of the festival. And then we featured the finest violinists, Hindustani violinist of this time now, Vidushi RadhaRaman as part of this festival. And then also we featured some wonderful folk music from different traditions. We had a Moroccan music by Hassan Razi, a leading interpreter of Moroccan music in Oud and Ney. So he played Oud with the poetry of Hafiz and Rumi by Eric Schlander. And then we had a wonderful session of Baul music. A group of Baul joined from Shantiniketan under the leadership of Raju Baul and Simon Theka, an iconic Scottish musician. And then obviously we had another session of world music by Lara Edie, a Lebanese Canadian musician, and we ended up with Labuni Borua, a UK-based singer. So this is the second day, and then we started with the divine recital of Tagore by a young, talented Tagore singer joined from Kolkata, Shritoma Rai. And this is the second session of the second day, a panel discussion which is featuring leading intellectuals of India at this moment. And then we have sessions after sessions. Just after this session, we are featuring Bhojan King, Anup Jalota, and then obviously Iranian music by Niknaz Mirkalami. Niknaz Mirkalami will join from India, join from Iran. Tomorrow, the finale of the festival will feature Parvati Das Baul, Jyoti Chakraborty, obviously one of my favorite singers, and then some UK-based singer, you know, one of the finest UK-based singers here in the UK, Gauri Chaudhary, Sanjay De, Shumana Boshu, Omid De will join different sessions of today and tomorrow. So ladies and gentlemen, let me introduce our today's guest. Today we have the Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh who joined just to congratulate this festival, Mohammad Zulkarnain. Many thanks, Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh, for joining as part of this session, and a warm welcome. Thank you. We have another wonderful guest joined from Bradford, Geeta Upadhyayji. Geetaji is a firm promoter of Indian arts here in the UK. Geetaji qualified as a medical doctor and worked as a consultant in India, Malaysia, and NHS UK. She also holds a BDet in Bharatanatyam and Carnatic music, along with her husband, Dr. Sripat Upadhyaya.
Geetaji co-founded Kala Sangam. Kala Sangam is one of the leading Indian arts promoters here in the UK. She's now a professor at Leeds Beckett University. She was awarded OBE, Order of British Empire, for her phenomenal services in creative industry here in Britain. She has worked with music and the mind, where the beneficial effects, mental health and dementia has been the focus. So you can see where the music promotion comes from. Geetaji, many thanks for joining as part of this series, as part of this session, and many thanks for your selfless effort to promote this music and promote whatever good is in the community. A warm welcome to today's session. Thank you very much, Amarji. Thank you, and namaskar to everybody. One of the leading intellectuals and an academician, and mainly a prolific writer, Pavitra Sarkar, Sri Pavitra Sarkar joined from Kolkata. Many thanks, Pavitrada, for joining as part of this session, and a warm welcome. We grew up with reading your books, and you wrote on so many subjects, so many themes, and that includes even from spelling rules of Bengali to Rabindranath. So you explored Rabindranath from different dimensions. Congratulations for this phenomenal journey in literature, and many thanks for joining as part of today's session. Pavitrada, you are muted at this moment. You are muted. If you kindly unmute yourself. We can't hear you. If you kindly unmute, Pavitrada. Thank you very much. You're very welcome. I'm privileged to join you in this very valuable festival. Thank you. Thank you, Pavitrada. Many thanks again. We also have a leading academician, the former Vice Chancellor of Gauravanga University, Gopa Datta Bhaumik. Many thanks, Gopadi, for joining as part of this festival, and a warm welcome. Thank you. You're very much welcome. I'm grateful to you for inviting me to this grand festival. You're welcome, Gopadi. Pavitrada was also the Vice Chancellor, former Vice Chancellor of Rabindra Bharati University. We also have a leading theorist, literary theorist, and a prolific writer, a poet, and the former Vice Chancellor of Assam University, Tapadhir Bhattacharjee. Many thanks, Tapadhir, for joining as part of this session of the festival. This is the second day of the festival, actually. We look for, it would be great if I could invite you in the live events. Eta hoy ki ekta নয়নাভিরাম ইয়র্কশায়ার ডেলসে যে প্রকৃতি, এই প্রকৃতির মাঝখানে এই ফেস্টিভ্যালটা হয়, একদম গভীর অরণ্যের ভিতরে একদিকে বারবাকি হচ্ছে, একদিকে সঙ্গীত চলছে, এবং the major aim of this festival is to promote the earthly joy, the joy and happiness of life. So এটা একদম মানে পাহাড়ের উপরে একটা লেক, এবং লেকের উপরে একটা মানে একদম গভীর অরণ্যে, ওখানে গান, একদম এক টানা দিন রাত পর্যন্ত গান, কবিতায় বোধ বিভোর হয়ে 3 দিন চলে। আমরা এবার 10 ইয়ার 10ম বছর পূর্তি হচ্ছে, এবং মানুষ বাড়ি ফেরার পথে অশ্রু সজল হয়ে ফেরেন। Because when you interact with people in that nature, in that level of ambience, you create a human bonding, a warm human bonding. এবং এর জন্য প্রত্যেক বছরই কবিতা সঙ্গীতে বোধ হয়ে দর্শকরা
থাকেন এবং শেষে যাওয়ার পথে অশ্রুসজল হয়ে বাড়ি ফেরেন। এবং এটাও আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে বাড়ি ফেরার পথে যদি জীবন সুন্দর মনে হয়, আমাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো ইহলৌকিক আনন্দ। পরলৌকিক আনন্দ নিয়ে তো অনেক কথা হয়েছে, ইহজগতের যে আনন্দ, এই আনন্দের প্রচার, এই আনন্দগুলোকে আরো গভীরভাবে প্রচার করা এই ফেস্টিভ্যালের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য। তপোধীর দা, আপনাকে সুস্বাগতম। আপনি মিউট আছেন, একটু যদি আপনি আনমিউট করেন নিজেকে। হ্যাঁ, আপনি আবার দেখলাম। হ্যাঁ, একটু আপনাকে আপনার ভিডিওটা অন করতে হবে। তপোধীর দা, আপনার ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে। ইফ ইউ কাইন্ডলি গেট ইউর ভিডিও অন। আচ্ছা, দেখছি কি করা যায়। হ্যাঁ, আপনি দেখছেন এবং আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। একটু যদি আপনার ভিডিওটা অন করেন, ভিডিওটা আবার আপনি সাউন্ড অন করতে গিয়ে ভিডিওটা অফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তপোধীর দা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আপনার ভিডিওটা একটু অন করতে হবে। এখন দুটোই বন্ধ হলো, সাউন্ড এবং ভিডিও দুটোই বন্ধ হয়ে গেল। আমরা একটু ফিরে যাচ্ছি, একটু আলোচনায় ফিরে যাবার আগে আমাদের সাথে আছেন গ্রন্থির সম্পাদক। গ্রন্থি is a leading South Asian platform here in the UK. গ্রন্থির সম্পাদক আমাদের সাথে আছেন শামীম সাহান, কবি শামীম সাহান। অসংখ্য ধন্যবাদ শামীম সাহান, যুক্ত হয়েছেন এবং সুস্বাগতম আপনাকে। আমরা একটু কথা বলতে চাই। এই সেশন এটা ভার্চুয়ালি হচ্ছে। লুক ফরওয়ার্ড, আপনারা তো মানে এটা কিছুতেই সামনের বছর নিশ্চয়ই কবিদের পরে আমাদের দেখা হবে। যাদের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করছি তারা নানা কারণেই নমস্য, because of the phenomenal contribution they made in Bengali literature overall. To look forward to meeting you physically in the live events that happen in a beautiful Yorkshire Dales at RadhaRaman Folk Festival, perhaps next year when we'll overcome this COVID. So Amra, let us start with the Deputy High Commissioner of Bangladesh, Mohammed Zulkarnain. If you kindly say a few words before we move on to panel discussion on folk music overall. Mohammed Zulkarnain, over to you. If you kindly unmute yourself. You're muted at this moment. If you kindly unmute. So, the Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh, Mohammed Zulkarnain, over to you. Thank you, Kasar Bhai, distinguished academicians, participants, practitioners, musicians. First, I'd like to convey sincere apology from my High Commissioner, who is now attending a preparatory meeting for our next program on Climate Vulnerable Forum Countries webinar that is going to be held on next coming Monday. So it's my great pleasure to join you in this August discussion program. And I tried to do some research on this, and thanks for the opportunity that I was given. And I'm very happy to see that the RadhaRaman Society is working very hard and quite active, particularly during the last 10 years, to take Bangla folk music to the international stage. And this year they are organizing festival despite the menace of the COVID. And I'm particularly happy to see the happy note of the organizer Kaisar Bhai that the next year they would like to meet physically once the menace of the COVID is gone. So we hope that the human ingenuity and the human achievement that can defeat
this kind of pandemic. So I'd like to congratulate and everybody and thank everybody associated with the organizing these 3-day folk festivals. Obviously, this is quite an important festival for us, for our culture. And particularly this year's festival coincides with of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. That's why we think that this bears a special significance to us. And the Bangabandhu actually shaped the secular Bangladesh, and this kind of his mental makeup started from his childhood. He was raised through a pluralistic cultural pluralism, we call, or Upathika. And he, all through his life, actually nourished this idea of secularism, and he gifted us with a constitution that explicitly mandates the secularism. And through his dream, multiculturalism, secularism, religious harmony, Bangladesh became a model, global model. And it's good to see that our Prime Minister, Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister, is now working very hard to build a discrimination-less, secular, and a society. Would it be possible to get your video on? For some reason, the video was turned off. Sorry. Well, actually, there's another call, so I have to decline it. Okay, no, that's fine. So she is very working hard to build a secular, discrimination-less, equitable Bangladesh that focuses on inter-religion harmony. And we believe that for this purpose, the RadhaRaman Society can help us, and help us in 2 ways: at outreaching our rich cultural heritage to outside world. This is one. And another one way is that it can actually is doing the networking event with other cultural, particularly folk cultural. And it can also disseminate the secular identity of Bangladesh among the world audience. So in 3 ways, the RadhaRaman Society is playing a key role for our culture. So this, with this, I don't want to prolong my speech. So with this, I like to thank you very much once again. Wish you all the success, and hopefully next year we'll be able to join you physically with grand celebration. And for the time being, for this year, I wish you a grand success of your event. Thank you very much. Many thanks, the Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh. Truly, we look forward to do collaboration. And you'll be glad to know, in last 10 years, we connected audiences from all across the globe, from all different traditions, because people like to be immersed in the beauty of the nature. And another thing that we say about this festival, that explore the lyrical landscape of the North, explore the lyrical landscape of Yorkshire Dales through Bengali and global folk music. And Yorkshire Dales is well known for its beauty. Wordsworth place is just not far away. Lake District is just 1 hour distance from Yorkshire Dales. Lake District is a place where a great romantic poet of English literature, Wordsworth, was born. So, and the reason people love it, because it gives them a huge opportunity to network with same-minded people in the middle of the forest, sometime at the bank of the river. So that's many thanks for
your speech and truly look forward to meeting you physically in the festival. And as you rightly said, RadhaRaman Festival from the day one aims to promote this beauty of Bengali folk music in the world stage. So we performed in, for an example, Alchemy Festival at Royal Festival Hall, and we are also deconstructing our Palagan, the rural theatre of Bengal, and reshaping it, reinterpreting it for Western audiences. And quite gladly, quite fortunately, 50%, 60% Western audiences join this Palagan, this rural theatre or folk ballad or Bengali opera that we have done so far, along with this RadhaRaman Folk Festival. And also another festival happens in London, which is Baul and Vaishnav Music Festival, and which is celebrating its 6th year now, and which is also hugely popular within non-Bengali, non-Indian audiences as well. So many thanks, the Honorable Deputy High Commissioner of Bangladesh for joining, and Thank you for your nice words and complimenting me. Yeah, actually, there are a lot of common grounds among the cultures, like universal appeal, friendship, love, etc. So these are common among the universal premises. So it's good to see that you are exploring all these values. And I forgot one thing, that we like to partner with you in your future endeavor. So we can do something grand in grander scale in the capital or in a suitable venues. So we'll keep in touch for that. Thank you. I mean, the philosophy of this festival is also promote the non-communal philosophy of Bengal, the communal harmony of Bengal. That actually that this music also marched. Say for example, this Baul music hugely marched with Vaishnav music, and it evolved in this form now. That became the symbol of harmony between different communities. And actually, large uniting factors which we can nourish and get along peacefully. That's need to be explored, and I think the activities in your society is doing is tremendously praisable, laudable. Thank you. Many thanks. We would like to move on to our next speaker, Gopal Dutta. Yeah, please. So sorry, I have to beg, and I'm going to attend the next program on climate. So Okay. All the best. Thank you very much, and nice meeting all the Gunijons. Exactly. Okay. Okay. Thank you very much. Our next speaker is Gopal Dutta Bhome, a wonderful writer, an academician, and the former Vice Chancellor of Gauravanga University. Many thanks, Gopadi, for joining as part of this session again. A warm welcome again. আপনার কাছে বাংলার লোকসংস্কৃতি কীর্তন আমাদের মধ্যযুগের থেকে এটা অন্য রকমের, এটা আমাদের যে সত্যিকার অর্থে এই কথাটা বলার আছে যে বারবার কিন্তু আমাদের যে ভক্তি সম্পদ এটা মুগ্ধ করে গেছে সারা বিশ্বের সাহিত্যমোদী সঙ্গীতমোদী মানুষদের। শোপেনহাওয়ার নিজে খুব সাংঘাতিকভাবে ভক্ত ছিলেন বেদাসে, জার্মান ফিলোসফার, আপনারা জানেন। এবং এরপরে এলান গিন্সবার্গ, বিট জেনারেশন পোয়েট, কিছুতেই মেলানোর কথা না, দেখা গেল লালনের গান শুনে পাগলের মতো লালন প্রভাবিত হয়ে শেষের দিকে তার যে কবিতা এটা রিশেপ করলো, নানাভাবে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ফিলোসফারদের ছুঁয়ে গেছে। এবং রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিটাও তো আসলে আমাদের এই মিস্টিক, মানে আমাদের মিস্টিসিজমের একটা অন্য রকমের একটা সেই ডাইমেনশন তৈরি হলো বলেই বোধহয় ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্সরা, ওয়েস্টার্ন রিডার্সরা এটাকে অন্যভাবে নিলেন, একটা অন্য উচ্চতায় থেকে তারা দেখেন এখন পর্যন্ত। তো সুতরাং কীর্তন এটা আমাদের এই সম্পদগুলো আবার আমার কাছে মনে হয় উই নিড টু রিইন্টারপ্রিট, রিএক্সপ্লোর দিস ট্রেজার। এবং চর্যাপদকে যদি বাদও দেই, বিশেষ করে মধ্যযুগের যে সীমাহীন সম্পদ
এবং এর কন্টিনিউয়েশন কিন্তু রাধারমন দত্ত হিমসেলফ। আপনার বিদ্যাপতির পরে আমার কাছে মনে হয়, বা ইভেন মধ্যযুগের আরো পদকারদের পরে রাধারমন দত্তের এত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আছে, মানে মুগ্ধ হয়ে যাবার মতো, এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে, নট ইন এ লিনিয়ার ফর্ম। এত এত মানে এত পলি থ্রেড আছে ওখানে, এত বহুরৈখিক, যে আপনার মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। কখনো দেখা গেছে রাধা রাহাজারি, আবার কৃষ্ণের মাঝেও যে হাজারি, এগুলো খুব কম আছে মধ্যযুগের ইয়েতে, কিন্তু রাধারমণে এগুলো আছে, কিন্তু রাধারমণের দত্তের গানে। আপনার কাছে একটু কীর্তন সম্পর্কে শুনতে চাই, আপনার নিজের কথাগুলো শুনতে চাই গোপাল। নমস্কার। রাধারমন আন্তর্জাতিক উৎসবের উদ্যোক্তাদের, আমার মাননীয় সহবক্তাদের, উদ্যোক্তা আমার সামনেই আছেন, তাকে দেখতে পাচ্ছি, তার উৎসাহেই এতে যোগদান করা, এবং আমার মাননীয় সহবক্তারা এবং সমাগত সুধী মণ্ডলী সকলকে বিনীত নমস্কার। কীর্তন নিয়ে দু চারটি কথা বলবো। কীর্তনকে লোকসঙ্গীত বলা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক তর্ক আছে, কিন্তু একটা খুব পুরনো বই আছে, সুভাষিত রত্নকোষ, তাতে একটি শ্লোক আছে যেটা পড়লে মনে হয় যে কীর্তন কিন্তু লোক স্তর থেকেই উঠে এসছে। আমি বাংলা অনুবাদটা পড়ছি। খুব শীত পড়েছে, রাস্তায় ধর্মার্থীরা শততালি দেওয়া লেপ গায়ে দিয়ে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছে। ভোর রাতে মধুর সুরে তারা রাধা কৃষ্ণের গোপন প্রেমের গীত গেয়ে নগরীর মানুষের ভোরবেলার ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে। এই শ্লোক একাদশ শতাব্দীর রচনা। তখনকার বাংলা নতুন তৈরি হচ্ছে। সেই বাংলা কেমন ছিল জানি না, আমরা তো সংস্কৃতের শ্লোকটা পাচ্ছি, মানে সেই বাংলা এই গানটা কেমন ছিল জানি না, মধুর ছিল সন্দেহ নেই। আমাদের ছেলেবেলায় একজন বৈষ্ণব ভিখারি একটি গোপীযন্ত্র নিয়ে খুব ভোরে একটি গান গাইতে গাইতে চলে যেতেন। তার গলা ছিল ভারী সুন্দর। গানটা ছিল, রাই জাগো জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই, চেয়ে নাই জয় রাধে। সুর করে গাওয়া যায় নাকি? সুর করে গাওয়া যায় নাকি? এটা একদমই বেশি চাপ হয়ে যায়। জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রায়, চেয়ে দেখো আর্ত নিশি নাই জয় রাধে, জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রায়। একদম একদম খুব সুন্দর। কার লেখা জানি না, খোঁজ করেছিলাম পাইনি, এটা লোকপ্রচলিত গান। এখন এই গায়ক কিন্তু কোথাও দাঁড়াতেন না, গাইতে গাইতে চলে যেতেন। পরে অনেক বেলায় তিনি আসতেন, এসে ভিক্ষা চাইতেন না, জয় রাধে বলে দরজায় দাঁড়াতেন। মা আমাকে বলতেন এক সরা চাল তার ঝোলায় ঢেলে দিতে। তার এই গানের কথা নীতিবাগীশদের পছন্দ হবে না, এতে কলঙ্কের ব্যাপার আছে, কিন্তু সুরের ডানা লাগিয়ে কথাগুলো যে কি অপার্থিব হয়ে উঠতো ভাবা যায় না। আমি অনুমান করি যে 1000 বছর আগের বাঙালি গায়কও এইভাবে রাইকে জাগিয়ে দিতেন পরম মমতায়। ভাগবতে তো রাধা নেই, তিনি যে রাখালি গান থেকে ধীরে ধীরে কমলিনী হয়ে ফুটে উঠেছেন। চৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক আগেই কিন্তু এই ধরনের বিশেষ ছাঁচের গান বাংলাদেশে ছিল, কিন্তু চৈতন্য পন্থায় কীর্তন হলো বহুজন মিলে ঈশ্বরের নাম গুণ যশ গান, যার মূল প্রেরণা উদ্যোক্তা বললেন ভক্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বোধহয় প্রথম ভক্তি শব্দটা আছে। ভক্তি মানে হচ্ছে পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা, কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে তারপরে নানা সাধকের, বহু সাধনার ধারা এই ভক্তিতে এসে মিশেছে, এবং বৈদিক সাহিত্যের বিষ্ণু পরে ক্রমে কৃষ্ণের সঙ্গে একাকার হয়েছেন। গীতার পার্থসারথী আর বৃন্দাবনের গোপাল কৃষ্ণ এক হয়ে গেছে।
আমার মনে পড়ছে সিস্টার নিবেদিতা তার ফুটফলস অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বইতে গুপ্তযুগ সম্বন্ধে লিখেছেন যে দিস ইপক saw the synthesis of the doctrinal Krishna Parthasarathi, speaker of the Gita, and the popular Krishna, the Gopala of Gokul and hero of Mathura. এখানে একটা কথা বলি, ভক্তি ধর্মের একটা বিশেষ অঙ্গ কিন্তু হচ্ছে নৃত্য গীত। গান শুধু না, তার সঙ্গে নাচ। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব বা বিষ্ণুর জন্য নাচ গান করা কিন্তু নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং বৈদিক পৌরাণিক নয়, লৌকিক স্তর থেকে এটা আসছে এই নাচ। ভক্তি ধর্মে আসলে ভক্তের মনে একটা আনন্দ আবেশ আসে, নাচ গানের মধ্যে দিয়ে সেটা গাঢ় হয়ে ওঠে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটা অসাধারণ বই আছে ইরানিজম, তাতে তিনি বলেছেন যে দ্রাবিড় যে ভক্তি ধর্মে নৃত্যের বহুল প্রয়োগ, এতে ইরানীয় প্রভাব আছে। এবং বাংলাদেশের কীর্তনেও কিন্তু নাচ একটা প্রধান অঙ্গ, এ বিষয়ে আমি একটু পরে আসবো। তার আগে নবম শতাব্দীতে লেখা একটা ছোট্ট তামিল ভক্তি কবিতা উদ্ধার করছি। মূর্খ লোকেরা বলে প্রেম ও ভগবান দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু। প্রেম ও ভগবান যে একই, এ কথা তারা জানে না। যখন তারা জানতে পারে যে প্রেম ও ভগবান একই, তখন তারা সার সত্য জেনে চুপ করে বসে থাকে। এটা নবম শতকে। খুব আশ্চর্য হয়ে পাশাপাশি পড়ছি জালালউদ্দিন কবিতা দ্য সার্চ। Lovers think they are searching for the one, still wondering when they are be done. There is only one search beneath the sky, that of the love that merges you and I. And all our books are both truth and lie. ফারুক ধন্ডির অনুবাদ আমি নিয়েছি। উপমহাদেশের এই যে বিশাল ভক্তি সাহিত্য, সব কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় লেখা, অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষাকেই পদকর্তারা নিয়েছেন, কবিরা নিয়েছেন। কবিরের একটা পংক্তি মনে পড়ছে, কবির বলেছেন দেবভাষা কূপজল, ভাষা বহতানির। মানে সংস্কৃতকে তিনি কুয়োর জলের সঙ্গে তুলনা করছেন, তা এগোচ্ছে না, বাড়ছে না। অন্যদিকে আঞ্চলিক ভাষা হচ্ছে নদীর মতো, সে বয়ে চলছে। কিন্তু যখন ভক্তি ধর্মকে তত্ত্বের রূপদান করা হলো, সেই তত্ত্ব রূপদানের সময় ভাষাটা কিন্তু সংস্কৃত। তা আমি শাস্ত্র কিছু জানি না, যে কীর্তন গানের সুরে বাঙালির মাতোয়ারা, তার সম্বন্ধে দু চারটে মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এ আসলে শুধু বৈকুণ্ঠের গান নয়, এ মানুষের গান। দেবতাকে দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা। বিনয় কুমার সরকার খুব পরিষ্কার ভাষায় বলছেন আর্ট অফ হিউম্যান প্যাশনস, হিউম্যান আইডিয়াস, হিউম্যান ইন্টারেস্ট এন্ড কনফ্লিক্টস। কীর্তনের স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে সবাই যোগ দেয়। ভক্তির ভাব তো একে অপরের মনে সঞ্চারিত করে, এইভাবে সম্মেলক হয়ে ওঠে। অনেকে মনে করেন এই যে নাম গান করা হয়, সেখানে গানের ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, ওতে সুর নেই। কিন্তু একটু নজর করলে দেখা যাবে যে সাধারণ মানুষ কিন্তু যে কোনো ধরনের নাম কীর্তনই করুক না কেন, তারা কিন্তু সুরতাল বজায় রাখে। আসলে এই যে উঁচু গলায় সবাই মিলে গান গাওয়া, সবাই মিলে, এটা প্রাচীন একটা প্রচলিত সামাজিক প্রথা। আমাদের রাঢ়ের টুসু ভাদু এবং পূর্ববঙ্গের বিয়ের গানের কথা আমার মনে পড়ছে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের দুটি বিয়ের গানের কথা না বলে পারছি না, সম্মেলক ভাবে মেয়েরা এই গান গায়। একটি হলো লীলাবালি লীলাবালি, অসাধারণ একটি গান, এবং সেখানে গানের সঙ্গে মেয়েরা নাচে। এবং আরেকটি হচ্ছে সিলেটের বৌবরণের গান, সেটি হলো সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচো তো দেখি। এখানেও সবাই গলা মিলিয়ে দেয়, সবাই একসঙ্গে নাচে। এখন এটা যেমন লোকাচারের মধ্যে, স্ত্রীয়াচারের মধ্যে, তেমনি চর্যার বৌদ্ধ গানও কিন্তু সম্মেলক ভাবে গাওয়া হতো, নাচ যোগীরাও গাইতেন। এই ধারা ছিল লোকস্তরে। কিন্তু চৈতন্য যখন কীর্তন প্রবর্তন করলেন, তখন সকলে মিলে প্রকাশ্যের উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম করা, বাজনা বাজিয়ে তার সঙ্গে আবার নাচ করা, এটা মান্য সমাজে প্রচলিত ছিল না। তার জন্য তাকে বেশ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়।
এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি সুফিদের সামা নামে অনুষ্ঠানের কথা আমি তুলি। এই সামাতে রয়েছে প্রার্থনামূলক আবৃত্তি, বাজনা, নাচ এবং গান। এবং উপমহাদেশের নানা সুফি সম্প্রদায়ে এই সামা খুবই প্রচলিত। কিভাবে এই সামা এলো তা নিয়ে অনেক গল্প আছে। একটা গল্প বলি। Gopadi, perhaps she's having a bit of problem with the internet. হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, রুমির মনে এমন একটা অপূর্ব ভাব এলো আল্লাহর নামে সেই ধুনে যে তিনি দুহাত সামনে বাড়িয়ে ঘুরে নাচতে লাগলেন। রুমির সময় হচ্ছে ত্রয়োদশক এবং সুফিদের ভূমিকা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে কিন্তু সবাই জানেন। কীর্তন প্রচার করতে লাগলে তখন তিনি So looks like Gopa Dutta Bhumik, Srimati Gopa Dutta Bhumik is right. Okay. Gopadi, আপনি তারা পছন্দ করে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চৈতন্য যখন নিম্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত করলেন তখন লোকেরা বলল যে কৃষ্ণের কীর্তন করে চন্ডাল বা এই পাপে গ্রাম সব হইতে উজাড়। তাছাড়া উনি আবার দরজা বন্ধ করে অন্তরঙ্গ নিয়ে কীর্তন করতেন। তাতে লোকেদের বলতে আরো সুবিধা হয়েছিল যে এরা দরজা বন্ধ করে মদ্যপান করছে, নানা খারাপ কাজ করছে। চৈতন্য সম্বন্ধে রক্ষণশীল সমাজের এই যে বাধা, এই যে বিরক্তি, তার বহু প্রমাণ আছে জীবনী গ্রন্থগুলোতে। কারণ উনি বামুনের ছেলে, কিন্তু তিনি মিশতেন, তার স্নেহের ছিল তাম্বুলি, শঙ্খবনি, গন্ধবনি, তারপরে তাঁতি, এইসব। এবং এরাও কীর্তনে যোগ দিত বৈদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণের সঙ্গে। এবং মুসলমান তাদেরও তিনি ডেকে নিচ্ছেন। এসব ব্যাপার রক্ষণশীলদের পছন্দ হয়নি এবং ব্রাহ্মণ ধর্মের ধ্বজাধারীরা এতই বিরক্ত হলেন তারা গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করে কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। চৈতন্য যে সন্ন্যাসীর পর নবদ্বীপে থাকলেন না, পুরী চলে গেলেন, তার কারণ অনেকেই বলেন এই বিরোধিতা ব্রাহ্মণ ধর্মের ধ্বজাধারীদের। আবার তার সন্ন্যাসী হবার পেছনেও অনেকে বলে যে রক্ষণশীলদের হাত এড়ানোর ইচ্ছে। সন্ন্যাসীরে সর্বলোক করে নমস্কার, সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার। মানে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে আর তো আমাকে মারতে পারবে না, আর সমালোচনা করতে পারবে। তার পুরীতে বাস করার সময় বাংলাদেশ থেকে দল বেঁধে যারা যেতেন তার সঙ্গে দেখা করতে, তাদের মধ্যে গান, নাচ, বাজনায় সব বিশারদরা থাকতেন এবং সেখানে এক ব্যাপক আসর বসতো। এবং চৈতন্য যে কীর্তনের সঙ্গে উদ্দাম নাচতেন, জীবনীতে তার প্রচুর বর্ণনা আছে। এবং এই উদ্দাম নাচের সঙ্গে যোগ দিতেন অন্য পরিকররা। আর মৃত্যুর পর খেতুরিতে নরোত্তম দাস কীর্তনের একটা নতুন পদ্ধতি আনলেন। এই পদ্ধতিটা আমি একটু বলছি কারণ এখনো এটা খুবই প্রচলিত। তাতে হচ্ছে যে কীর্তন শুরু হচ্ছে প্রথমে খোল, তারপরে করতাল, বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে তালের বোল বলা হচ্ছে এবং বোল উচ্চারণের বলে। তারপরে রাগরাগিনীর আলাপ হচ্ছে, এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবেশ করছে কীর্তনের মধ্যে এবং তারপরে পদাবলী গাওয়া হচ্ছে। নরোত্তম 15 বছর উত্তর ভারতে ছিলেন, বৃন্দাবন। ফলে উনি ভালোই জানতেন রাগ সঙ্গীত, হিন্দুস্তানি রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং এইভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কীর্তনের একটা গভীর যোগাযোগ আগেও খানিকটা ছিল, পরে আরো হলো। কিন্তু তবু এর ভেতরে রয়েছে একটা লোকসঙ্গীতের ভাব। সেটা আমি একটু বলছি যে চৈতন্যই বহু জনের সামনে পদাবলী প্রচার করলেন, কিন্তু তখন গাইতেন একজনই গাইতেন। নরোত্তম এটাকে পাঁচালী গানের মতো করে দিলেন, অর্থাৎ অন্য গায়করা যোগ দিলেন, সেই সঙ্গে বাজিয়েরা। পাঁচালীতে একজন থাকে মূল গায়ন, আমরা কে না কীর্তন শুনেছি, এবং তার সঙ্গে বাজিয়েরা থাকে এবং অন্য গায়েরা থাকে এবং মূল গায়ন দাঁড়িয়ে থাকে আর সঙ্গে একটু আধটু নাচও চলে। আমার একটু মনে হচ্ছে যে বাংলা ব্যান্ডেও অনেকটা এরকম, তবে সবাই দাঁড়িয়ে থাকে আর হাতে থাকে গিটার। এই যা
তো এখন আজকাল অবশ্য যেগুলো ফোক সং এর ব্যান্ড হয়েছে, বাংলা লোক গান, সেখানে একতারা, খমক এসব ব্যবহার করা হচ্ছে। এই খেতুড়িতে এই নতুন কীর্তন কৌশলকে বলা হলো গড়ানহাটি ধারা। এবং কি কি বাজনা ব্যবহার করা হতো, এই বাজনাগুলো লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে কীর্তনের মধ্যে লোকসঙ্গীতের ধারাটা কিভাবে আছে। খোল ছাড়া ঝাঁঝ, খমক এবং খঞ্জরি এগুলো সব ছিল। এই ঝাঁঝ, খমক আর খঞ্জরি যারা দেখেছেন তারাই জানেন এগুলো ধ্রুপদী গানের বিষয় নয়, এগুলো ধ্রুপদী গানের সঙ্গে বাজে না। হ্যাঁ, এবং আমার সামনে একটা খমক রয়েছে, আমি শান্তিনিকেতনে কিনেছিলাম। এখনো বাউলরা এগুলো ব্যবহার করে এবং কীর্তনে সেগুলো ব্যবহার হয়, বাউলরাও ব্যবহার করে। কীর্তনের তাল নিয়ে রাজ্যেশ্বর মিত্র বলছেন যে হিন্দুস্তানি সঙ্গীতে তাল হচ্ছে ওস্তাদি টেকনিক ফোটাবার অঙ্গ, কিন্তু কীর্তনের তাল খুব অন্তর্মুখী, সুরের সঙ্গে সঙ্গোপনে লতিয়ে চলেছে। এই কারণে কীর্তনের বিলম্বিত তাল আয়ত্ত করা খুব কঠিন ব্যাপার। আমরা জানি যে কীর্তনের শেষ ভালো লাগতো রবীন্দ্রনাথ, এবং তিনি অজস্র কীর্তনাঙ্গ গান লিখেছেন। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালের ওস্তাদি আমাদের কীর্তনে অভ্যস্ত খুব লাগে। এবার আমি আমার বলার শেষে চলে এসেছি যে বাংলা গান শুধু নয়, আমাদের সামগ্রিক পারফর্মিং আর্টে এখনো কীর্তনের প্রভাব খুব গভীর, নাটকীয়তা এবং গীতিময়তা সঞ্চারে। মূল গান থামিয়ে দিয়ে সুর তাল বজায় রেখে গায়ক যে উক্তি করেন তার নাম আখর। এটাও এসছে হিন্দুস্তানি সঙ্গীত থেকে। হিন্দুস্তানি ঠুংরি বা ভজনে মাঝে মাঝে মূল গান থেকে সরে একটা পদ গাওয়ার চল ছিল, তাকে বলা হতো আখেরি। আখেরি শব্দটি আরবি, এর মানে অপর, পরবর্তী। কিন্তু কীর্তনের আখর অনেক গভীর, তা যেন গানের অন্তর্লোকের চাবি খুলে দেয়। ওই চাবি যেন আখর। সব আখর অবশ্য এতটা গভীর নয়, কখনো কখনো কিছু বাঁধা আখর আছে। যেমন রাধার কোটিতে কিঙ্কিনি বাজছে, সেখানে গানটা গাইতে গাইতে তারপরে কীর্তনিয়া এরপরে আখর দিচ্ছেন, বাজে কিঙ্কিনি, কিঙ্কিনি কিনি, বাজে কিঙ্কিনি, কি কিনি কি কিনি, বাজে কিঙ্কিনি, রাধার মন কিনি, রাধার মন দিয়ে রাধা রমন কিনি। এখন এটা শুনলে আমাদের মনে পড়ে এই অনুপ্রাস রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, নূপুরও বেজে যায় রেনিছিন রিনিরিন, কিংবা কেন বাজাও কাঁকনো কন কন কত ছলে ভরে। কিন্তু আখরও তিনি ব্যবহার করেছেন কৃষ্ণকলি গানে, যেখানে কৃষ্ণকলির কথা বলতে বলতে লিখেছিলেন ময়নাপাড়া মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ, তারপরে কালো। এই যে অদ্ভুত সুন্দরভাবে আখরের সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ আনলেন, এটা আমরা পরেও অনেক গানে দেখতে পাবো, অনেক গানে, বাংলা গানে। আর তুক হচ্ছে কীর্তনের আরেকটি বিষয়। তুক হচ্ছে অনুপ্রাস বহুল, অন্তানুপ্রাস, মানে শেষে মিল। খুব প্রচলিত ছিল সেকালে, তুক লাগাও। যেমন হীরক রাজের দেশে সবটাই তুকে তৈরি করেছেন সত্যজিৎ রায়, কিংবা বাঞ্ছারামের বাগানেও রয়েছে তুকের ব্যবহার। বাংলা নাটকে প্রচুর তুক দিয়ে কথা বলা হয়। আসলে বাংলা ভাষা কিন্তু মিলের নুপুর পড়া ভাষা, এটা যে যাই বলুক। অমিত্রাক্ষরচন্দ্র মনে রেখে বলছি, রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার প্রবর্তন মনে রেখে বলছি যে ওই পাপড়ির আবডালে ফসলের ঘুমের মতো বাংলা ভাষার পাটে পাটে অন্তানুপ্রাস আছে, মিল আছে। আমাদের প্রবাদ প্রবচন সব জায়গায় দেখা যায়। প্রমথ চৌধুরী জয়দেবের উপর যতই রাগ করুন, প্রাকৃত ভাষা থেকে জয়দেব এটিকে তুলে এনে সংস্কৃতে প্রয়োগ করেছিলেন, এই অন্তমিল। অহ কলয়া আমি বলয়া আদিমণি ভূষণং হরি বিরহ দহন বহনেন বহু দূষণ। এটাই পরে পদাবলিতে চলেছে। তহিয়তি দূরত্ব বাদর দোল বাড়ি কি বারোই নীল নিচল। আর কীর্তনের নাচ আগে থেকেই ছিল। চৈতন্য যে কীর্তনে নাচতেন সেটা বললাম, তার পরিকরদের মধ্যে অনেকেই নরহরি, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত নাচে খুব পারদর্শী ছিলেন। উদ্দণ্ড বা তাণ্ডব এবং মধুর দুরকম নাচই হতো। কিভাবে যে নাচ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল তা নিয়ে আলোচনা আজ থাক, সময় কম, নানা মুনির নানা মত। তাতে এখনকার তরুণ তরুণীরা নাচকে আবার ফিরিয়ে আনছেন, স্বাগত জানাই। আমাদের পুরনো ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করুন। কীর্তন গানে দোহারের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে মূল গায়ন নয়, শুধু সূত্র ধরিয়ে দেয়, খেই ধরে, মূল গায়নের অনুসরণ করে।
দোহার হতে পারি আপনাদের এই এত বড় উৎসবে, এত যোগ্যতা আমার নেই। কীর্তনে বাড়তি দোহার বলে একটা কথা আছে, মানে একটু এক্সেস। এখানে পবিত্র সরকার রয়েছেন, আমার মাস্টারমশাই তপোধীর ভট্টাচার্য রয়েছেন, আরো জ্ঞানী গুণী অনেকে রয়েছেন। এখানে আমি হচ্ছি বাড়তি দোহার। হ্যাঁ, বাড়তি দোহার কি করে? সে পেছনে বসে থাকে। আমি তাই জ্ঞানগম্যি খুব কম, তাই চৈতন্য চরিতামৃতের শরণাপন্ন হচ্ছি। না দেখি এ নয়নে, না শুনি এ শ্রবণে, তবু লিখি এ বড় বিস্ময়। আমার কথা হচ্ছে তবু বলি এ বড় বিস্ময়। Thank you, সাধু Tapadhir. সাধু Many thanks. Many thanks. This is a very insightful talk on Kirtan. RadhaRaman Datta wrote many Kirtan, and then perhaps through this festival, we featured many Kirtan Gan. Interested audiences, please follow. And many thanks for this very insightful talk, Gopadi. We are moving on to the next speaker, Tapadhir Bhattacharjee, a poet and an academician, a prominent literary theorist, and the former Vice Chancellor of Assam University. So with that, you need to get your sound on. Exactly. ধন্যবাদ কায়সার, শোনা যাচ্ছে? Please. তো প্রথমত কথা হচ্ছে যে যেভাবে শেষ করলেন অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক, আমার বেশ খুবই ভালো লাগলো। আমার ধারণা যারা শুনছেন আজকে এই অন্তর্জালের মাধ্যমে রাধারমণ লোক উৎসবের এই দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানটি আপনাদের সবারই হয়তো ভালো লেগেছে, এবং এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পবিত্র সরকার। আর এটা আমি দর্শক এবং শ্রোতাদের গোচরে আনার জন্য বলছি, লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি নাট্য বিশেষজ্ঞ, ভাষা বিশেষজ্ঞ, এ তো আমরা সবাই জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে চমৎকার বই তার আছে, এবং তিনি নিজ হাতে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন বলতে আমি খুব শ্লাঘাবোধ করছি। তো আমি প্রথমেই বলি যে আজকে আমাদের যিনি সঞ্চালক, আমার অত্যন্ত প্রতিভাজন অনুজ প্রতিম কায়সার, যাকে আমি তার এই পুরো নামে ডাকি না, কায়সার বলেই ডাকি। তো সবার কাছে যারা জানেন তারা জানেনই, আর যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি যে রাধারমণের গান সে অসম্ভব ভালো গাইতে পারে। আজকে আমরা হয়তো কথা বলছি, আজকে রাধারমণের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে এই লোক উৎসব। সেই লোক উৎসবের মাধ্যমে যে শুরুতে যে কথাগুলি সে বলেছে, এবং আমাদের বাংলাদেশের যিনি ডেপুটি হাই কমিশনার তিনিও ওইভাবেই কথা বললেন। আমার মনে হচ্ছে আমি সবকিছুর মধ্যেই একটু প্রতীক খুঁজি। Just a second. I mean, if we can speak in English, if that's okay with you. Geetaji is trying to understand. Geetaji is not from Bengali background. She's trying to understand this insightful talk, but she's failing because, unfortunately, she doesn't know Bengali. So. Oh, I'm sorry, Geetaji. Because we are Bengali speaking people, and we have a very bad habit. When we find others, we presume that everybody knows my mother tongue. So extremely sorry. No, I should have learned, but all my friends and others who are listening are not able to understand. They're texting me and saying, can you please ask them to talk in English as well? Yeah, please. Okay. And international as well. Exactly. Okay, so this is a wonderful occasion. Bengali is beautiful, so please mix that off. Celebrating the 10th anniversary of RadhaRaman Loka Utsav. It is being celebrated which is associated with such a name, which in our part of the world, I hail from India, but that is not sufficient. I must also clarify, I come from the northeast part of India.
and that too, which is adjacent to Sylhet district, which is my origin as well, my cultural origin, and there are other things as well. And in our locality, RadhaRaman is a very celebrated and popular singer. And Rabindranath Tagore, the great poet and philosopher, he used to use a word in Bengali, Manava Vishwa, that is a human world. He cultivated that. He told about that in his very famous Oxford lecture, which was published first in English and then it was translated into Bengali, The Religion of Man. And it's very interesting to note that he profusely used the texts which is replete with philosophy, which are replete with philosophy, and which always talk about a non-communal approach to our world. And as when I was just speaking in Bengali, then let me first conclude, which I was trying to share with all the listeners and viewers. Well, as on the one hand, this is the completion of the 10th year of RadhaRaman Folk Festival, and it also happens to be the birth centenary of none other than Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who is known as the father of the nation of Bangladesh nation. And also, along with it, I must also remember another great folk singer, Durbin Shah, who was born in 1920 and he passed away in 1957. He, along with another celebrated folk singer, whom in Bengali we very fondly call him Baul Shamrat, the emperor of the Baul singing, Shah Abdul Karim. Along with Shah Abdul Karim, Durbin Shah visited London in 1968, 68, and he lived only 9 years after that, and in a very premature age of 57, he died. Now, why I am remembering these names? Because these are not only names to us, they symbolize certain values, which values are being inculcated through this RadhaRaman Folk Festival from yesterday, and it will continue till tomorrow. Now, as I was referring to the Rabindranath Tagore's concept of human world, Manava Vishwa, what does that signify? It signifies in a nutshell that whether we are human beings and wherever we might live, in whichever part of the globe, or whatever religion we might practice or might not practice, whichever language we might use in our daily parlance, that does not matter. We have to build up a world which is meant only for the human beings, the roof and crown of beings, as it is called. So in Latin also, in the 1st century AD, Terence, a great poet and dramatist, he said, let me quote in Latin first, Homo sum, humani nilame alienam puto. I am a man. In English, I am a man, and nothing human I call alien to me. Likewise, there are so many streams of folk music here, folk particularly singing. There are bowls, which are very hard to translate by me in English, the nomenclature, but I am sure Gitaji knows much more than me. I'm not a singer. I love singing like any other, that much. And there has been a great many texts on
the significance of being a baul or not being a baul. And there are lots of controversies as well, but I'm not going into the academic discussion today. Rather, when I remember RadhaRaman in my childhood, I saw the women folk in my locality when I was a young boy. In my locality, they during any season of marriages, the RadhaRaman's texts were being sung, and even today, though it has lessened to some extent, but then this is used, and the dance, and they celebrate the musical texts which have been rendered by RadhaRaman. These are very simple. Somebody might complain that there is less variety there, but variety doesn't matter. He was in I am a student of literature, so this comes most naturally to me. In Bengali, we call Shabhav Kavi, natural poet. He was a natural singer, and he lived 81 years. He was by whose name we are celebrating the folk festival here today, albeit through this internet medium, but that doesn't matter. And he was born in 1834, and he breathed his last in 1915. So he lived for 81 years. But but why we remember in our part today? Because he has become an integral part of our culture. Some of us might have become urbanized, and we might have severed the umbilical cord with the greater culture from which we have all originated. But there is a very interesting message there that even now, in 2020, if some marriage is celebrated in my locality, if there are some elderly women and may not be good singers, but they are very enthusiasts, they would definitely be celebrating their joy, their festival mood through singing. In our part, we call it dhamail. This is a particular form of folk dance. And folk dance is just unimaginable without the accompaniment of RadhaRaman's music. So what I am trying to remember today, that yes, we have come a long way from the days of RadhaRaman. In fact, he breathed his last 105 years back from now, but he remains. Folk music remains, folk music persists because it is attuned with the very basic cultural existence, whether we are aware of that or not. And today when Kaisar and his friends are celebrating this 10th anniversary of RadhaRaman folk festival, actually they are celebrating life. Actually, they are not celebrating simply music. They are celebrating that never to be severed communication with the greater society. And we might be boastful of what we have achieved in our urban life, in our metropolitan existence. But everything will be of no use if we forget our past. A great philosopher of early 19th century, Hegel in Germany, he told us in German, Wesen ist, was gewesen ist.
Meaning in English, our essence is what we have been. And that essence is to be found in folk music. Whatever varieties it might have, that does not matter. But that we are, that's why I told you some time back, in my own way, that we are celebrating life. We are not only celebrating some musicians, we are celebrating our communion with the entire society. And there is another point with which I will conclude. Well, yes, we can't deny that we are not in the best of times. Perhaps, to quote a very famous English poet, about whom you, all of you know, we are perhaps in the worst of times. I'm not speaking because of that wretched COVID-19, which is eating into the very vitals of us, not for this reason alone. But we have learned to be divisive. When, on the other hand, by celebrating RadhaRaman and also the folk festival, which has been designated in his name, we are refusing to sever our links with the greater society. And we want health, we want rigorousness, we want robustness, because the life which is not robust cannot persist for long. And music, it is not only lyrical, it is not only something which is only enchanting, it is equally inspiring. And that is the point that matters today, and nothing else matters. And I congratulate once again my dear younger brother, Kaisar, and his associates, all of them, for organizing such a festival. I would not use the word carnival though. Such a festival where the entire world community is being united, is coming to shake hands with each other, if not literally, but metaphorically. And that is the thing that which matters, because at the last analysis, we are human beings. And if we forget our basic humanity, we are nowhere. And I'm sure that music is not only the healing balm. Music is that nectar. Perhaps I'm not a person of your generation, Kaisar and Gitaji, and that's why I'm saying something which smacks of my age, you know. So that's why I'm referring to nectar. But I believe in that. Music is that nectar. Wow. Amritam bhavati. Wow. Wow. And how beautiful is that? And let me, if you don't mind, I am not a very believer, though I am a Bhattacharjee anyway. But why I am saying like that? Because I will be quoting something from the 10th chapter of Bhagavad Purana, the great Purana, in Sanskrit, and you have to bear with me if I say something in Sanskrit. If I recite something in Sanskrit. Nahang tishtami vaikunthe juginang hridayena cha mat bhakta yatra gayanti tatra tishtami narada. Oh Narad, you know who is Narad? He is notorious for his quarrels attitude. Anyway, the Lord says, Lord Vishnu says, I don't stay in Vaikuntha, where he's supposed to stay. Nahang tishtami Vaikuntha. I don't reside in Vaikuntha, the heavens. And not in the heart of the great yogis, those who are engaged in penances. But where do I stay? I stay where my disciples, those who love me. So I would rather not translate it in verbatim, and instead of disciple, I will use those who love me, because love is God. In these days and every time, love is God. So those who love me,
and sing my glory, O Narad, I stay there. And with this note, let me conclude. I wish this great festival a wonderful success. I'm sure it has already become a success. Thank you, Kaisar, and your friends, and please convey my friends to others also for inviting me to such an elite gathering. Thank you once again. Many thanks, Tapadhir, for this very insightful talk. And it would be nice, actually, if I could start a debate, because our time is very restricted. But I'm sure we agreed on some points. Like you mentioned, you are perhaps the first theorist who raised a question why RadhaRaman Dutta is not in the part of Bengali literature. Why this Vaishnavi, why you always overlook them? Why the Western Pandit of our Bengali literature always ignore these beautiful hunting verses of poetry? So this is a very inevitable question that needs to be reinterpreted, reread again. Yeah, reread again. reinterpretation is an essential thing. And about that, maybe on some other day we'll discuss. Exactly. We Thanks. look forward for this discussion again. Many thanks again, Tapadhir. You are welcome. Beautiful talk. And our next speaker is Geeta ji. Like I mentioned, Geeta Upadhyay ji is an ambassador, to be honest, Indian arts in this, a prominent ambassador of Indian arts in this Europe. She's the co-founder of Kala Sangam, one of the leading promoter of Indian music and Indian arts here in the UK. Many thanks, Geeta ji, for joining, and a warm welcome again. And if you kindly share a few words with us. Firstly, my pranams and thanks to everyone here. It's great to meet everyone. And also to Kaisarji, who has invited me to be sharing some thoughts on this panel. So I'm firstly grateful to meet Gopalji, Pavitraji, Tapadhirji, and Shamimji. To all of you, namaskar and pranam. My first contact with the Bengali language, which I fell in love with, such a beautiful musical language. You don't need to understand the language, you just need to hear it. This is one of those beautiful languages. You don't need to decipher the meaning of everything. And that happened when I met a wonderful musician, a vocalist, Pratyusha Chowdhury, who lives in Dewsbury. And she was in Dewsbury, she may be back in London. And she sang Tagore's song, and it was so beautiful. I could understand words of it because they were mixed with Hindi words. It was Ek hone tare choki dekhini. I spontaneously started dancing to that song, and that's when I really heard this beautiful song and understood the meaning and the wealth of this language. Today, you have stalwarts who are soaked in the RadhaRaman Music Festival and who spoke a lot. Gopaji spoke, and now Tapadhirji explained. My thoughts on this is that this is a rich heritage, mainly. First, it's a rich heritage. It has to be treasured and nurtured and carried on. And the beauty of this whole folk music scenario, which is there in India as well, as you all know, and it's so each state of India has its own sort of folk music going on. But this particular, the Bangladeshi related folk music is something which brings different religions also together, where you have the Sufism and the Hinduism mixing so beautifully, seamlessly. And I think for the modern day and age, as Tapadhirji was saying it, we have only one thing. We must look at the human race and not this divisive. I always tell people in the arts world, we have something very commonly spoken as
cultural diversity. I have a cultural diversity officer. What's cultural diversity? So I always say the very word DI, DI, is dividing. So the minute you put that word, you're already dividing people. How can you unite anybody? You can say cultural variety, but that's what this music festival wipes out. That diversity related is wiped out. And it's such a eye-opener for many, many people, I'm sure, who are watching worldwide. This is a 10-year celebration. Now, it's not an ordinary feat, because when we don't have, in normal times, when we don't have COVID or anything, to organize a festival of this magnitude, where you have Moroccan people, Latin, name it, they're there, is extremely difficult. And I think that itself warrants a celebration. So Ahmad Kaiser and his team really have put in tremendous hard work, because I've organized mega festivals, and this is not a small feat. So this is added celebration, because it's 10 years of the Bangabandhu celebration, 10 years of RadhaRaman, and I think this is a special celebration for Ahmadji. They are all challenging times, and curating a festival of this sort is not ordinary. So really, really well done to get a program together for not one day, but 3 solid days, right from morning to late. I watched some of the programs, and they were simply superb, apart from the technical hitches which we have. The other thing I was listening to Tapadhir saying and Gopadi, that there's so much, the richness of this RadhaRaman festival, how are we nurturing it? And we also heard Tapadhir talking about our roots, the values we bring. This is our heritage and our roots. How are we passing it on to the younger ones? Are there classes or some sessions or learning sessions or something like that going on for children, especially those who live abroad, here or anywhere else? How are they learning and carrying on this tradition, or will this vanish after a while? So this was one of my main concerns. And I was also looking at comparing the many folk festivals and the RadhaRaman folk and this Bengali music, folk festival, folk music of Bengal. And the beauty of this, which stood out for me, was just 5 S's. And they were the simplicity of the music, because there's no extra gadgets or drums and this and that and added. The lady who sang just now, she just used the sarangi, I think she played and sang. It was beautiful and soulful. Second was the sincerity which this music brings to everybody. It's really pure and sincere. The spirituality which it carries with it, whereby it binds people irrespective of religion or race. And the serenity it gives everyone when they listen to it, because it touches your soul. It's very soulful music. And I don't think this sort of music was ideally be used in what I'm trying to do is to work with people with dementia and see how they respond to music, or those with anxiety and stress, how do they respond to music? How is their recovery? And this sort of music, I don't know if this research has been done till now, using this sort of the folk music of Bangladesh, because it's just like the waters of the river flow, does this music flow. It's not jarring. Nobody can ever say this music, even if you don't understand, everybody wants to listen to it. And I can't find many people saying, oh yeah, I want to listen to jazz or rock or something like that. But I don't think anybody can refuse this. So I was thinking, I don't want to take much time because I know we're running short of time. When you do things from your soul, you feel a river moving in you. And the river of Padma and Ganges came together today. And this is Rumi's words, which reflected in my mind that Kaisar brought the Padma of Bangladesh and the Ganges together, because only from the heart can you touch the sky. Also Rumi said, and I think all of us are nearly floating to touch the sky today. Thanks to Kesha, this has happened. And wonderful artists. The time is short, but it would be great if you organize another session
for all of us to meet and see how we can do something together. But my sincere thanks and namaskar to everybody and seeking your blessings always. Many, 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 many thanks, Gitaji. How beautiful is that? Again, thank you so much. Our next speaker is a leading intellectual, a leading interpreter of many, especially the Tagore um, linguistics, Bengali linguistics, and who has a wide spectrum of interest and who wrote on many, many other things as well. Um, a pundit, a leading pundit, the former vice chancellor of Ravindra Bharati University, Sri Pavitra Sharkarji. So many thanks, Pavitrada, for joining as part of this festival, for joining this session. Warm welcome again. If you kindly share your thoughts on the festival and especially the folk music overall. Thank you very much, Kaiser. I am honored to be invited to this festival, which I hear that is going on for about 10 years, like a Woodstock in England. It is held in a very picturesque location, and I'm sure the people are elated to attend and listen to the music presented there. What I would say, without much uh, funfair, is that I take the phrase from Tapadhir, who said that folk music is a celebration of life by people who are called folk. And folk, the term folk has been defined by many people in many ways, but it is distinguished primarily from the term urban. It's not urban. Urbanity means something, a different kind of culture, but folk is probably pre-urban, which precedes urban meaning, urban mentality, urban way of life, urban culture, etc. And of course, Bengal is rich for its folk music. Every land is. I am not privileging Bengal because I have been to many countries and listened to folk music there. So I find folk music is the spontaneous expression of people, the folk, in every country all over the world. So I have heard so spiritual by black people in the United States of America. I have listened to folk music of the people of Goa, of South India, everywhere. Folk music is fascinating. And the whole spectrum of folk music tells of life. Of course, RadhaRaman and other uh, creators like him tales of a life elsewhere. But I think it is can be taken metaphorically. That life elsewhere is a reflection, is a revelation of life here, life in this world. And love. Love is an essential sentiment of human beings, and that love is metaphorized in Radha and Krishna. And this is, again, this is a very this worldly matter, love. Of course, in Bengal, as you all know, there are several spots which are fertile for folk music. The area Sylhet, Tapudhir spoke of, Sylhet, where RadhaRaman comes from. There is another area in West Bengal, Purulia, Birbhum, Bankura, where the Bauls have been mostly located. There is another area, Kustia and Jessore, where Lalan Fakir and other bowls like him, Shiraz Shai, come from. There is North Bengal, a very fertile area for folk music, where Bhawaiya
uh, is created, and our famous folk singer Abbasuddin made Bhawaya all famous all over the world. And Bengali folk music had been taken to the West by many people, by the Bauls themselves, as Tapadhir spoke of the poet, just I missed his name, but there have been many Western researchers who have taken Baul music in the West, starting from Edward Dimock in at the University of Chicago, uh, Chicago. yeah, and Martin Etienne. There are French scholars also who research on Baul music, and there were sponsors like Tapadhir Bhattacharjee, who actually published Baul music in recorded form, LPs, and all those things. So there has been an exchange of Eastern and Western folk music, exchange in the way we urban people took many things from the West, including its folk music. As you know, uh, even in the films, even in Hindi films, uh, for example, a tune of an English folk music was used. I can remember in the, I don't know probably what the film was called, but Muhammad Rafi uh, sang this song. Jera hatke, jera bachke, ehe Mumbai meri jaan. And that tune was taken from, as you know, the English. I forget once again. Oh my darling Clementine. This Clementine tune was taken in a Hindi movie. Yeah. Yeah, in Bengali also, some music, for example, the famous composer Salil Chaudhary, Mhm. who who took uh, uh, Western folk music tunes, like a Polish tune. I don't know the original language, but it was used in the film Madhumati. दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू मेरे आँख ना चुरा ये कसम है आ भी जा. That's the way it goes. So there have been exchanges. Only I am somewhat miffed by the term ethnomusicology. In American university circles, the term ethnomusicology is used for such music. I think that is somewhat derogatory term that shouldn't be used. Music is the same everywhere. Well, there are of course classical music, non-classical music, but ethnomusicology is somewhat, I think, a marked term. It should be avoided. But once again, as I said, the things are changing. People are perturbed with the changes that are taking place in folk music. And many people say changes are bad. They should not be changed. There are interventions by the urban people. Tunes are being changed, words are being interpolated, and all kinds of changes are taking place. One thing is certain, that nothing remains in the original form. Changes. Changes whether you like it or not. I have seen uh, Native Americans singing their songs. Uh, Once they are part of a festival, they are part of a ritual, but now they have become items of stage shows. For example, Manipuri dance. Manipuri dance was once a religious ritual uh, to exercise some kind of evil effect at the household. Somebody was ill, and so such kind of occasions, Manipuri dance was organized in temples. But now Manipuri dance has become a stage show.
It's an item of art. The ritualistic part has been divested, and it is an art. So folk music also, even kirtan, as about which Gopa spoke so beautifully. Even kirtan is now a kind of uh, stage item, a kind of performance. These are not rituals anymore; these are performances. So this would happen, and it's happening. Some may not like it, but still, what is happening that the essential celebration of life in these songs, that is attracting everybody everywhere, everywhere, even in translation, even without translation, these songs, we can appreciate black spirituals. We can appreciate songs like a black laborer moving from his house to uh, pluck oranges and earning something, then spending it all, then coming, finding it hard to come back to his home because he doesn't have money to buy train tickets. And you know the song, everybody of you know the song is so soulful that its tune has been imitated thousands of times, even in India film songs. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You will hear the whistle blow 100 miles. This happens. This happens. And with this moving horizontally from one country to another and moving in time, and this kind of movements compels a song to change, the tune to be adapted, tune to be accepted, tune to be borrowed by all cultures. And this is happening in the present day world. Some, of course, are trying to stick to their old or supposedly old original form. As I think Kaiser is also trying to do that because he is he thinks there is a pristine original form of folk songs. I think that is an admirable idea, but we are losing. We are fighting a losing battle. These songs will change, of course, with the technology helping to record these songs. We are on a better ground now. We can fight the battle with more confidence and more hope. So I hope that Kaiser and his friends, they will be able to take Bengali folk songs to the people of the world, as many have done before him, but he is doing it in a grand way. So I think they will be able and successful to retain the simplicity and the freshness of the folk music of Bengal and take it to the world, as he will also help bringing the folk music of other parts of the world to the Bengali and Indian audience. With these few words, I conclude my presentation. Thank you very much. Very good. Your microphone is mute. Your microphone is mute. What an inspiring speech, Pavitrada. Many thanks. And I'm sure our audiences loved it. Many thanks to all of the contributions made by today's panelists. We have just approached to the end. Just after 5 minutes, Anup Jalataji, the Bhajan King, Anup Jalataji will be featured as part of this session. So we are ending this session here. Please keep an eye for the next session with Anup Jalataji in 5 minutes.
Many, many thanks, Geeta ji. Many, many thanks, Pavitrada. Many, many, many thanks, Tapadhir. Many, many, many thanks, Gopadi, for joining as part of this wonderful, insightful talk. I'm sure our audience is enlightened by so many issues and so many points raised by today's panelists. See you soon again. And next session is by Anup Jalata ji. Thank you.